Okay, good. So in this problem, you have been given profit before tax or profit after depreciation. Profit after depreciation. But what? Correct? But before tax. Normally profit after depreciation is nothing but your net profits before tax. நம்ம cash flow என்ன பண்ணோம்னா profit after tax add back depreciation. ஆனா புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப important step. ஏன்னா cash flows டைரக்டா கொடுத்தா we don't have a problem. Sometimes they may not give you the direct cash flows. We have to calculate. So what is for year one we have given? That is taking for year one. How many years we have given? 4, 5. நம்ம எந்த பண்ணிதான் போடலாம் நான் இங்கே கொடுத்தேன். So profit after tax but before depreciation. Before tax, yeah. Profit after depreciation but before tax. Profit after depreciation but before tax. Calculation will given us 85 lakh 80 40. Okay. Now, after depreciation, but before tax, tax and discount. You have to reduce 30% tax. So 85,000 and 30% development. 25. 1 lakh plus 30% development. 24. 24. Then you will get profit after tax. So 85 minus 25, 500. Then add back depreciation. Profit after tax and depreciation. So நம்ம depreciation calculate பண்ணணும். Calculate பண்ணிட்டு அதை add பண்ணிப்போம். So what is the cost of the investments? 2 lakhs. What is the life of the asset? Straight-line method. So annual depreciation is 40,000. Annual depreciation is. So add profit after tax and depreciation. We get ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப் இது. So 59,500. Correct? Now discount factor. Discount factor is first year about at 10% cost of capital. The cost of capital is what we have given. Okay, take 10%. Cost of capital is 10%. Okay, cost of capital is 10%. Now, first from the 0.909. Second year, 0.826. Third year, 0.751. 0.683. 0.621. So discounted cash flow. The cash flow is discount factor multiply பண்ணணும். Cash flow is discount factor multiply பண்ணணும். Multiply பண்ணா என்ன வருது சொல்லுங்க. So what do you get? 99,500 into 0.909. 90,446. அப்புறம் அடுத்த வருஷம் 90,860. Then okay. 65. Okay, good. 42,228. So எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு cumulative cash flow கிடைக்கும். இப்போ பேபேக் பீரியட் வேற கேட்டிருக்கான். ஸோ பேபேக் பீரியட் நம்ம cumulative cash flow போட்டோம். ஸோ cumulative discounted cash flow 90,446 plus 90,860 எவ்வளவு?
9446 plus 90,860. Cumulative போடணும் இல்லையா? அப்பதான் உங்களுக்கு payback period கண்டுபிடிக்க முடியும் எந்த வருஷத்துல இருந்து. 3,61 190 குட். அதே மாதிரி இப்போ cumulative இங்க போடுவோம் நீங்க. First year 9446, second year 9860 add பண்ணுங்க. Add this plus this. 1,81,000. Okay. Then add 72,096. Good. Plus 65,568. 3 lakh. Good. Good. Right. So now I'm going to tell you how to calculate payback period. Payback period is to recover your investment, correct? So you have to recover how much? What is your investment? Your investment is 2 lakhs. It comes in which year? Between second and third year. Between second and third year. So 2 years plus now second and third year வரும்போது 72,906 third year oda cash flow. How much you need to go to 2 lakhs from 181? 306. Correct. Let me repeat. From 181, 306 to go up to 2 lakhs, you need how much of cash flows? 18,694 against third year cash flow of 72,096. So you get payback period. So 2.26 years. So this is payback period. Any doubt in this? All of you are clear about payback period? Any doubt? Shall we proceed further? Now the second one is calculating NPV. NPV is very simple. What is NPV formula? Cumulative discounted cash flows minus initial outlay. Initial investment or outlay. So cumulative discounted cash flows 3,61,198 minus 2 lakhs. So NPV is 1,61,198. Correct? இதுக்கு நம்ம profitability index கேட்டாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். Profitability index is equal to cumulative discounted cash flows by investment. So 3,61,198 by 2 lakhs. 1.80. Clear? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? IRR கண்டுபிடிக்கணும். IRR வந்து they have given us PV factor 10% கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ IRR இப்போ நல்லா பாருங்க, LTV is very high. NPV is very high. 161,198 இருக்கு at 10%. அவங்க என்னென்ன ரேட் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 10% கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनலயே. அதுக்கப்புறம் 37, 38, 40 மூணு ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? NPV is positive, very high figure, almost double. 2 lakhs is investment, 4 lakhs is returns. So very high.
So அதனால you can take straight away 40%. PV factor அவன் கொடுத்திருக்கான் மூணு ரேட் கொடுத்திருக்கான் 37, 38, 40. So நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி better to go to the highest rate so that you need not trial and error பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? So 40% ரேட் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 0.714, 0.510, 0.364, first year வந்து 0.714, second year 0.510, third year 0.364, fourth year 0.260, அப்புறம் 0.186. just try பண்ணுங்க IRR கண்டுபிடிக்க. Just try to find out IRR. என்னது வேல்யூனா புரியல. ரேட் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன், கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க. 40% NPV கண்டுபிடிக்கணும். 40% NPV கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் IRR கண்டுபிடிக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ வந்து இதுப்பா, அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் மட்டும் மாறும். நான் கொடுத்த டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணி யூ கெட் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ. அமௌண்ட் எல்லாம் அதே தான். இப்போ இதுல இருந்தே போயிடலாம். கேஷ் ஃப்ளோ கால்குலேட் பண்ணிடலாம். You go from here, apply the rate what I gave you, discount factor, and then calculate DCF, and then you can calculate NPV. Correct? Yes. மசூதனன் ஆடிபிளா விசிபிளா எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? எல்லாமே ஆடிபிள் சார், எல்லாம் கிளியரா இருக்கு. ஸோ நீ எனக்கு போட்டு சொல்லு பார்க்கலாம். IRR சொல்லு பார்க்கலாம். DCF கால்குலேட் பண்ணி NPV கால்குலேட் பண்ணிட்டு IRR கால்குலேட் பண்ணு. $29 point. Oh, you got the IRR. Good. Perfect. Very good. So 5 star.
ப்ளீஸ் ட்ரை ப்ராக்டிஸ் தான். ஸோ டோன்ட் நம்ம ஏற்கனவே போட்ட சம்மை பேஸ் பண்ணி அதே மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்காக தான் சம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க கேஷ் ஃப்ளோ அட் 40% கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இல்லையா? என்பிவி அட் 40% கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? என்ன வருது? வெரி குட். ஸோ யூ காட் அ நெகட்டிவ் ஃபிகர் நவ், கரெக்ட்? எக்ஸலண்ட். ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கால்குலேட். மதுசூதனன் என்ன வருது உனக்கு என்பிவி at 40%? 199,695 வருது சார். எவ்வளோப்பா? 199,695. at 40% என்பிவி 199,605. என்பிவி கேட்குறேன். நீ என்ன சொல்ற? கேஷ் NB 307. நெகட்டிவ் வருதா? All of Negative 305 negative. Good. So that means we have got the right approach. So we have to take a rate at which NPV is negative. So என்ன பையர் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா? வெரி குட். என்னப்பா போட்டுட்டேன் சார். போட்டு சொல்லு. குட். Actually, the star rating system which we were discussing yesterday, we are looking at some other different methods. Some lot of feedback generally is ஸ்கூல் மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு ஃபீட்பேக் வந்தது. உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ஓகே என்ன வேண்டாம்? புரியல. கிளாப்ஸ் வேண்டாம். கிளாப்லாம் வேண்டாம். நேத்திக்கே நான் சொன்னேன். நேற்று மட்டும்தான் கிளாப்னு சொன்னேன். கிளாப் நேத்திக்கு மட்டும்தான். ஸோ கிளாப் சொல்ற மாதிரி வேண்டாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு இன்னோவேட்டிவா திங்க் பண்றேன். ஸ்டார் கொஞ்சம் ஸ்கூல் கான்செப்டா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஃபீலிங். ஸோ வேற மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். இல்லாட்டி வில் கம் பேக் டு ஸ்டார். இன்ஃபேக்ட் அதில் ஸ்டார்ல இன்னொரு போட்டிருக்கோம். என்ன தெரியுமா? கிளாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் வரவாளுக்கு 5 ஸ்டார். மோட்டிவேஷன் 5 ஸ்டார் கிளாஸ் வரவங்களுக்கு. டைரக்ட் கிளாஸ் வரவங்க டைரக்ட் கிளாஸ் வந்தா 5. டைரக்ட் கிளாஸ் வரவங்க ஆன்லைன் அட்டன் பண்ணா 2 ஸ்டார். ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். ஓகே, அதெல்லாம் வேற ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம், வில் இம்ப்ளிமெண்ட். அண்ட் ஸோ அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணா 5 ஸ்டார். கிளாஸ்ல ஆன்சர் சொன்னா 1 ஸ்டார். அசைன்மெண்ட் முடிச்சா 2 ஸ்டார். டெஸ்ட் எழுதினா 5 ஸ்டார். டெஸ்ட் 60 மார்க் மேல வாங்கினா 7 ஸ்டார். அந்த மாதிரிலாம் ஐடியா வச்சிருக்கேன். ஒரு ஒன்றரை. ஸோ ஸ்டார் ஆஃப் தி மந்த் ஃபார் ஈச் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி. நேற்றுக்கு தான் அனௌன்ஸ் பண்ண, இன்னைக்கு 2 அப்சென்டிசம். ஸோ தே டோன்ட் கேர் அபவுட் த ஸ்டார் ரேட்டிங். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட். வாட் எவர் யூ டூ, people have to change. That's the point. If they don't really worry about, சார் நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க சார், நாங்க பண்றதுதான் பண்ணுவோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. We are trying hard, but the students will cooperate. அப்பதான் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா இருக்கும். நான் போட்டேனே இங்கே ஏற்கனவே. இன்னொரு சம் இல்லை, அதே சம் தான் போட்டுட்டு இருக்கோம். இன்னும் அடுத்த சம் போல. அதே சம்க்கு 2.26 பேபேக் பீரியட். அது பேபேக் பீரியட் தான் கேட்கலையே, என்பிவி தான் கேட்டேன். IRR தானே கேட்டேன். குட், பெர்ஃபெக்ட் ஆன்சர். பரத் வரலையா? ஒன்றும் இல்லைப்பா, நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்ட மாதிரியே போடு. 39.97.
எப்படி போடணும்னா, ஸோ நான் இங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஐஆர்ஆர். ஐஆர்ஆர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம போட்டது என்ன பெர்சன்டேஜ்ல பாசிட்டிவ் ஐஆர்ஆர் வந்தது? பாசிட்டிவ் ஐஆர் என்ன 10% வந்து 10% எவ்வளவு பாசிட்டிவ் ஐஆர்ஆர் வந்தது? 1,61,000. ஸோ 10% பிளஸ் இப்போ இந்த சொன்னேன் இல்லையா 0. இங்க பாசிட்டிவ் ஐஆர்ஆர் என்ன வந்தது? இங்க நெகட்டிவ் ஐஆர்ஆர். ஸோ இந்த ரேஞ்ச் அதான் டினாமினேட்டர். ஸோ 161, 198 பிளஸ் 305 எவ்வளவு? 161, 198 plus 305 தான் denominator. 503. So numerator 161, 500, 198. So into and the differential 10 to 40 எத்தனை percentage? இது factor. So 10% plus இது என்ன வருது? இந்த block. அவ்வளவுதான். Simple. In 2 minutes we got it. புரியுதா அப்போ? So the range on the denominator. So from 169 positive you have to come to 0, that is numerator, into factor. The rate difference. Two different discount factor rates. போட்டா உங்களுக்கு IRR கிடைக்கும். புரியுதா? டவுட் இருக்கா? All of you are comfortable, clear? It's a good problem. It has got everything. இந்த ஸ்டெப்பும் இதுல அடிஷனல். அப்ப எக்ஸாம் கண்டிஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு இது கொடுக்கும்போது டைம் ஆகும். ஏன்னா கால்குலேட் இல்லையா? கொஞ்சம் ஸ்பீடா நம்ம போட தான் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சம்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. போட்ட சம்மா இருந்தால் கூட ஒரு 2 தடவை போட்டு பாருங்க, இல்லை புதுசா இருந்தாலும் போட்டு பாருங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப் மறந்துங்க. ஸோ ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் பட் பிஃபோர் டேக்ஸ். Profit after tax, add depreciation, we get cash flow, then discount factor, then discounted cash flows, then cumulative discounted cash flows. Cumulative discounted cash flows வந்து payback period தான் தேவை. Payback period வேண்டாட்டி டோட்டலா போட்டா போதும். You can save some time. புரியுதா? சாய் சரண் புரியுதா? பூபேஷ் நோட் பண்ணிருந்தாச்சா? 305 வந்து இந்த ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணோம். அந்த 40% ஃபேக்டர் சொன்னேன் இல்லையா? அது போட்டா உனக்கு NPV இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். We got 1,99,695. So அந்த ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணோம். Okay, we'll go to the next problem. Another important type of a problems. ANP limit இது அடிக்கடி எக்ஸாம்ல வரும் பாரு. இப்போ நம்ம போட போற சம் அடிக்கடி எக்ஸாம்ல வரக்கூடிய ஒரு சம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம். ANP Limited is providing the following information. ANP Limited is providing the following information. Annual cost saving 96,000. Annual cost saving. Cost saving நாலும் inflow நாலும் ஒண்ணுதான். So for decision making purposes, annual நீங்க வந்து revenue ஒரு 1 lakh வருது, 80,000 ரூபாய் காஸ்ட், 20,000 ரூபாய் சேவிங். So அதான் கேஷ் ஃப்ளோ. Annual cash cost saving தான் கேஷ் ஃப்ளோ. எவ்வளவு சொன்ன? 96,000. Useful life 5 years. Useful life 5 years. Salvage value 0. Internal rate of return 15%. 0. Internal rate of return 15. 15%. Profitability index 1.05. Profitability index 1.05.
ஆமா. Then the discount factor they have given at 15, 14, 13. Okay. I don't want to make you note it down. அவங்க கொடுத்திருக்கிறது 3 ரேட் கொடுத்திருக்காங்க. 15, 14, 13. அது என்னங்கிறது நான் அப்புறம் சொல்றேன். Calculate 1 cost of the project. First calculate cost of the project. 2 payback period. 2 payback period. 3 net present value of cash inflows. 4 cost of capital. Third one the second one the payback period. Third one the net present value of cash inflow. Fourth cost of capital. It's a very good problem. First என்ன கேட்டிருக்காங்க cost of project கேட்டிருக்காங்க. இதுல clue என்னன்னா IRR. At IRR என்ன கொடுத்திருக்காங்க? At IRR of 15%, NPV is equal to 0. Correct தானே? Correct? That is cumulative discounted cash flow is equal to cost of project. Correct? அவன் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் தான் கேட்கணும். உங்களுடைய annual cash flow என்ன? Savings 96,000. Carefully observe. At 15% rate, your cumulative cash flows they are calculated. ஏன்னா அதான் IRR. அது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா you will get cost of project. நான் ரிப்பீட் பண்றேன், நல்லா கேட்டுக்கோங்க. They have given in the question itself IRR is 15%. Correct? What does it mean? IRR 15% means NPV is 0. What is NPV? Normally NPV ரெண்டு விதமா எழுதலாம். ஒன்னு cumulative discounted cash flows minus initial investment. கரெக்டா? இதே மேத்தமேட்டிக்கலி இப்படி எழுதலாமா? IRRல 0 NPV னா. NPV 0 னா cumulative discounted cash flow is equal to cost of project. Is equal to 0 பா. அப்படியே அர்த்தம். இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா மேக்ஸ்ல என்ன? Cumulative discounted cash flow is equal to initial investment or cost of project. புரியுது எல்லாருக்கும்? So இதுதான் நமக்கு clue. இதை வச்சு தான் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கியூமுலேட்டிவா 15%க்கு IRR ரேட்ல டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 0.87, செகண்ட் இயருக்கு 0.756. நோட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் அட் 15% ஃபர்ஸ்ட் இயர் 0.87, செகண்ட் இயர் 0.756, தேர்ட் இயர் 0.658, fourth year 0.572, fifth year 0.497, total 3.353. So 96,000 into 3.353. இதுதான் at 15% cumulative cash flow. என்னது? 3,21,000. இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Cost of project. At 15%, your cumulative discounted cash flow is what? 321,880, which is equivalent to what? Cost of project. Now, first question என்ன கேட்டிருக்கான்? Calculate what? The cost of project is any doubt in cost of project calculation? Second என்ன கேட்டிருக்கான்? Payback period. Payback period என்ன formula? Now, without discounting, cost of project கண்டுபிடிச்சு without discounting தான் போட முடியும் இதுல. ஏன்னா annual cash flows கொடுக்கல அவங்க. Uniform discount பண்ணோம். So payback period என்ன? Formula என்ன கொடுத்தேன்? Cost of project by annual cost savings or annuity. Without discounting. So what is your cost of project? What is your annuity?
Your annual cash flows 96,000. So 321,888 by 96,000 is what? 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497. என்ன வருது? எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இல்ல? எங்க இருக்கு? 3.353 எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு ரிலேட்டட் ஃபேக்டர். cumulative discount factor வச்சு தான் நம்ம இதுவே அரே பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதே ஆன்சர் தான் வரும். ஸோ 3.353 இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு பேபேக் வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங். ஏன்னா 96,000 இஸ் வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங். வித் டிஸ்கவுண்டிங் போட்டா மாறும். போடலாம், அதையுமே போடலாம், தனித்தனியா போடணும், ஒரு வருஷத்துக்கும் போடணும். பட் என்ன ப்ராப்ளம்? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அவன் கொடுக்கல, ஐஆர்ஆர் தான் கொடுத்துருக்கான். கடைசியா தான் கேட்டிருக்கான் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். கடைசி கொஸ்டின் தான் என்ன? காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். அப்ப என்ன அர்த்தம்? he has not given you the cost of capital, he has given you only IRR. காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தெரிஞ்சாதான் டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? பேபேக் பீரியட்ங்கிறது வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்படி தேவைப்பட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொன்னா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணும். பட் அது டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். தேர்ட் என்பிவி கேட்டிருக்கான். பேபேக் பீரியட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. தேர்ட் என்பிவி. வாட் இஸ் என்பிவி? நான் ஏற்கனவே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். cumulative discounted cash flows. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிருவோம். அப்பதான் என்பிவி கண்டுபிடிக்க முடியும். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிருவோம். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சொல்றேன். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் 1.05. வாட் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்? 1.05. cumulative discounted cash flows by initial investment is what is your profitability index. What is your cumulative discounted cash flow? You don't know, but you know initial investment is 321 equal to 1.05. Cross multiply panna, you will get cumulative discounted cash flow. 1.05 into 321,888. $337,982. This is cumulative discounted cash flow at cost of capital. See, don't get mixed up. IRR is different. IRR is the rate at which NPV is 0. அது விட்டுருப்போம். அவன் கேட்கறது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கேட்டிருக்கான். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ல NPV வந்து உனக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம். cumulative discounted cash flow is profitability index ஒன்னு கொடுத்துருக்கான் அவன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? cumulative discounted cash flow கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ NPV கண்டுபிடிச்சிடலாம். NPV கேட்டிருக்கான் கொஸ்டின்ல. தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் இஸ் NPV ன்னு கேட்டிருக்கான் இல்லையா? NPV is equal to, already we calculated 3,37,899 is the cumulative discounted cash flow minus initial investment of 3,21,888. அதுதான் NPV. So NPV is equal to 337,982 minus 321,888 is equal to, correct, that's the answer. So ஒண்ணே தான் கண்டுபிடிக்கணும், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்ப்பா? காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சோம். அதை எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? ஐஆர்ஆர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். அது புரியுறதா? செகண்ட், பேபேக் பீரியட் வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டிங் இல்லாம காஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் பை ஆனுவல் கேஷ் ஃப்ளோஸ் 3.353 இயர்ஸ். தென் என்பிவி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் தான் ஃபார்முலா. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம cumulative discounted cash flow கண்டுபிடிச்சு என்பிவி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, cumulative discount factor 337,942 by annuity 337,982 by annuity of 96,000 will give you a factor. ஏன்னா annual cash flows are uniform. Mathematically, when annual cash flows are uniform, the cumulative factor அதோட multiply பண்ணா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். கரெக்டா? I'll repeat. When your annual cash flows are uniform and when the cumulative discount factor ஓட multiply பண்ணிக்கலாம். நீங்கன்னு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? தனித்தனியா போட வேண்டாம். So your cumulative cash flow is 3,37,982 and annuity is 96,000. What factor you are getting? You will get a factor. What is that number? 3.52. இப்போ question என்ன கொடுத்திருக்கான் சொன்னேன்,
they given 15, 14, 13 மூணு ரேட் கொடுத்துருக்கான். அதுல அவன் cumulative ரேட் கொடுத்துருக்கான். அதுல 13% தான் 3.52 வருது. அப்ப காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன? 13%. கொஸ்டினே கொடுத்துருக்கான்ப்பா. நான் என்ன சொன்னேன், கொஸ்டின்ல மூணு ரேட் கொடுத்துருக்கான்னு சொன்னேன். 13, 14, 15. 15க்கு நான் ரேட் கொடுத்தேன், cumulative 3.353 கொடுத்தேன். 14க்கு 3.432. 13க்கு 3.52. Since your cash flows are uniform every year, 96,000 into 3.52 போட்டா என்ன வரும்? அப்போ 13% அர்த்தம். காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் என்ன அர்த்தம்? அந்த அதுலதான் உனக்கு அந்த ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணா உனக்கு cumulative cash flow வரும். 3 lakh அந்த ரேட்ல தான் வரும். நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 13% ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 0.8 96,000 போட்டு வருஷம் ஆட் பண்ணாலும் இதே தான் வரும். இது ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி போட்டு நம்ம அரே பண்ணிடலாம். புரியுதா? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம். இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும். ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க. So we have got NPV, we have got cost of capital as 3.52 factor. So 3.52 factor is at what rate? So புரியுதா? Any doubt in this problem? All of you clear? போன தடவை கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் நிறைய கேட்டிருக்கோம். சிஏ இன்டர்ல ஒன்றும் எவ்வளவு கேட்டிருக்கான்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் 5, 10, 10 கிட்டத்தட்ட 25 மார்க்ஸ் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கேட்டிருக்கோம். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சம் போட்டோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதுதான் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கோம். The hospital is considering purchasing of a diagnostic machine. You remember that sum? The same sum is asked in November 22. So the diagnostic hospital whether 10 mark question அது. So same sum we did. ஞாபகம் இருக்கா? Sales less operating cost அதெல்லாம் வச்சு போட்டோம். So this is the problem. In fact நானே இப்ப செக் பண்றேன். அந்த சம் இம்பார்ட்டன்ட் போட்டேன். அந்த சம் எக்ஸாம்லயும் வந்துருக்கு. இப்பதான் நான் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் one more sum also on decision making. A firm is planning to buy a small vehicle. Replacement decision சொல்லுவோம். பழைய மெஷினை தூக்கி பழைய வண்டியோ இதையோ கொடுத்துட்டு புதுசு வாங்குறது, அது மாதிரியும் போட்டிருக்கோம் நம்ம. ஸோ அது மாதிரி 3 சம் கேட்டிருக்கான் போனது. நல்ல வெயிட்டேஜ். ஓகே,
Now, we have to move to another concept. A minute. Hope up to this stage, all of you are clear? No doubts? I'll take up another important aspect now. Make a note, risk analysis in capital budgeting. Risk analysis in capital budgeting. So separate the continuation of the topic, but this is considering the risk. Normally in any project, whatever you do, there is associated risk. There is a associated risk. So how to address that? So make a note. There can be three types of decision making. There can be three types of decision making. One, decision making under certainty. Under certainty. That is when cash flows are certain. That is, you are sure. So business has got very minimum risk. இப்போ ஒரு investment decision நம்ம பண்ணும்போது risk factor நம்ம apply பண்ணணும். அதுக்கு statistical tools எல்லாம் இருக்கு. அதுதான் இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம். See, for example, I am running a hotel project or I am planning to invest some amount in hotel project. I am also planning to invest something in a hospital project. Now each project has got different risk. Hotel has got a different risk profile. Hospital has got a different risk profile. So I need to evaluate a project after applying the risk factor. Because so far, whatever we did, we have not considered the risk factor at all. So in this particular topic, we are going to understand what are the various techniques we can apply in determination of risk factors and how to address that. So first is one type of decision is certainty when cash flows are certain. Second, decision making involving risk. Decision making involving risk, that is when cash flows involves risk and probability. Cash flows involve risk and probability can be assigned. Cash flows involves risk and probability can be assigned. That is cash flow ke probability assign பண்ணலாம் நீங்க. What is the probability of cash flow அப்படிங்கிறது? Third, decision making under uncertainty. Decision making under uncertainty where cash flows are uncertain and probability cannot be assigned. Where cash flows are uncertain and probability cannot be assigned. Risk is the variability in terms of risk is the variability in terms of returns comparing with the estimated returns, actual returns comparing with the estimated returns. Risk is a variability in terms of actual returns comparison to estimated returns. So I expect 100 rupees as return, whereas I may get only 90. The risk is, for example, it could be some political scenario. It could be some like pandemic scenario. It could be like a recessionary scenario. Correct? So when you're going to evaluate a project, you need to apply a risk factor in determination of whether it's viable or not. So risk is nothing but uncertainty. So I'll repeat the point. Risk is the variability in terms of actual returns
comparing with the estimated returns. And most common techniques most common techniques of risk measurement or standard deviation and coefficient of variation or standard deviation and coefficient of variation. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதெல்லாம்? Max and stats. Yeah. Standard deviation and coefficient of variation. Now, what are we going to do here in this topic? We are going to understand how to calculate risk adjusted return. அதாவது you need to apply a risk factor. Now, hotel project risk factor 80% சொல்றேன். இதே hospital வந்து 70%. Risk factor varies. So I need to apply a risk factor. அதுக்கு பேர் என்ன? Risk adjusted decision. So note பண்ணிக்கோங்க, very important. Reasons for adjustment of risk in capital budgeting decisions. Adjustment of risk in capital budgeting decisions. 1. There is an opportunity cost involved while investing in a project for the level of risk. There is an opportunity cost involved for investing in a project or while investing in a project for the level of risk. Adjustment of risk is necessary to make decision as to whether the returns of the project are proportionate with the risk. Returns of the project are proportionate with the risk and whether it is worth investing in the project over other investment options. அப்ப என்ன அர்த்தம்? You will be deciding on a project which has got a lesser risk, correct? Rather than a project which has got a higher risk. But the point is you have to apply the risk factor and adjust it. It's called risk. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா the cost of capital பார்த்தோம் இல்லையா? Cost of capital 10%, 12%, 13% பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம risk factor apply பண்ணா அதுக்கு பேர் risk adjusted cost of capital. அதுக்கு பேர் என்ன? Risk adjusted cost of capital. இப்போ நம்ம போட்டது எல்லாமே வெண்ணிலான்னு சொல்லலாம், plain, without risk. பட் நீங்க risk factor apply பண்ணி arrive பண்ற ரேட் பேர் risk adjusted cost of capital பேர். So I'll repeat the point. So there is an opportunity cost or cost of capital involved while investing in a project for the level of risk. Adjustment of risk is necessary to help make decisions as to whether the return of the project are proportionate to the risk borne and whether it is worth investing over other investment options. Second point, risk adjustment is required to know the real value of cash inflows. Risk adjustment is required to know the real value of cash inflows. Higher the risk will lead to higher risk premium and also expectation of higher returns. Okay. இது தியரி கொஸ்டின் கூட வரும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல. ஓகே, ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். இது the capital budgeting decision is one of the important concepts. Okay, now next is sources of risk. What are the different types of risk? One is project specific risk. For example, power project, ரொம்ப டைம் ஆகும், delays are possible. So project specific risk. Nuclear power project, hydel power projects. Hydel project na உங்களுக்கு தெரியும், it's water based. So திடீர்னு சீசன் ஃபெயில் ஆகி வாட்டர் இருக்காது, ப்ராஜெக்ட் டிலே ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி பேர், அது பேர் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். செகண்ட், கம்பெனி ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். லைக் company specific risk like poor credit rating, change in managerial personnel. So இதெல்லாம் கம்பெனியில ஆபரேஷன் ரிஸ்க்னு சொல்லுவோம். திடீர்னு மேனேஜ்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது,
நிறைய பார்த்து நேற்று பார்த்து நியூஸ் one of the founder that Freshworks. You heard of Freshworks? Have you heard of it? Yeah, Freshworks is I think it's some what do you call? Like let us say software company. Okay. Adila one of the founder who has been CTO, Chief Technology Officer, one of the founders has quit. ஏன்னா அந்த கம்பெனி வந்து they rejig the management. Rejigனா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பர்சனலா மாத்துறாங்க. அதுல என்ன பண்ணிட்டாங்களா, இவருக்கு வந்து ரொம்ப புவர் ரோல், வெரி மினிமல் ரோல். யார்? ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டருக்கு. நீங்க ஒன் ஆஃப் த ஃபவுண்டர், உங்க ரோலே குறைச்சிட்டாங்க கம்பெனில. கம்பெனி அது, நீங்க தான் ஃபவுண்டரா இருந்தாலுமே இது கம்பெனி, செப்பரேட் என்டிட்டி. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் கெட் அஃபெண்டட் ஆர் நாட், கரெக்ட்? ஸோ யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஷன் டு ஃபைட் இட் அவுட், ஆர் ஏன் எனக்கு குறைச்சிங்க, என்ன பண்ணீங்க, ஏது பண்ண, உள்ளே ஃபைட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி இது வேஸ்ட்னு தெரிஞ்சதுன்னா வெளில போயிடலாம். ஸோ ஹி லெஃப்ட் த கம்பெனி, ஹி ரிசைன். ஸோ இது என்ன கம்பெனி ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். நிறைய கம்பெனிஸ் இது மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு, நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. ஜொமேட்டோவில் ஃபவுண்டர்லாம் நிறைய பேர் போயிட்டாங்க. யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் இப்போ மெயின் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கரெக்டா? ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். இப்போ இந்த ஜொமேட்டோ, ஸ்விக்கி எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். ஏன்னா how it is going to succeed ன்னு தெரியாது. இது வரைக்கும் they are making losses. Are you able to understand what I'm saying? So they are working on different things to make it success. They are hopeful. We need to wait and watch. Zomato or Swiggy எல்லாம் எந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வர போகுதுன்ட்டு. ஸோ அது ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். கம்பெனி ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க் வந்து கம்பெனியோட இன்டர்னல் மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ், கிரெடிட் ரேட்டிங், புவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அந்த மாதிரி. தேர்ட், இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் ரிஸ்க். இண்டஸ்ட்ரியிலே ரிஸ்க் வரும் இல்லையா? ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, கோவிட்ல என்னாச்சு? இண்டஸ்ட்ரியே ரிஸ்க். ஹாஸ்பிட்டல் இண்டஸ்ட்ரி பூம்டு, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி பூம்டு, whereas hotel industry was completely down. Okay, so industry specific risk ஜாஸ்தியா இருக்கும். So நீங்க risk factor determine பண்ணும்போது நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், is it a project specific risk or a company specific risk or industry specific risk. Are you able to follow me? And Madhusudan, everything is okay hearing me? Oh yes sir. அப்பப்போ கொஞ்சம் எஸ் சார் நோ சார் சொல்லுப்பா. Okay sir. அதுல எதுவும் சிரமம் இல்லையா? அதெல்லாம் ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், புரியுது சார் அப்படின்னு அப்படி எப்போ எக்கோ மாதிரி அப்படி ஆசிரியர் சொல்லிட்டு இருந்தா எனக்கு வந்து ஆன்லைன்ல எல்லாம் கேட்கறாங்கன்னு தெரியும். நேற்று கூட சொன்ன அதே தான், கரெக்டா? சைலண்டா இருக்காதீங்க. ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிவா இருக்கும். ஓகே. மார்க்கெட் ரிஸ்க். What is the market risk? Market risk is again like demand supply issues, correct? Some products you may have a very good market, some products you may not have a good market. Competition risk, high risk. Every product has got high competition today, correct? Name one business without competition. There's nothing like that, correct? So there is a huge risk in competition, new players coming in. A lot of investments are happening in new business. So if you start a business and if it is good, then many people are there to follow you and start competition. Then risk due to economic conditions. Then international risk. Global risk ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? So these are the different types of risk. You will be happy to see in question paper, you get a theory question for 5 marks on risk based capital budgeting decisions. ஜாலியா எழுதலாம். அந்த ரிஸ்க், இந்த ரிஸ்க், இந்த ரிஸ்க், கேபிட்டல் ரிஸ்க், அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் கேட்டு 5 marks or 3.5, 4 வாங்கிடலாம். But now we are coming into techniques and risk analysis or techniques of risk analysis. We are going to use statistical tools. Techniques of risk analysis. Adula first on the statistical techniques. Adula you got probability, then you got
variance or standard deviation. Then you got coefficient of variation. Coefficient of variation. Then you got conventional techniques. Traditional techniques. Under that you got risk adjusted discount rate. Then you got certainty equivalent. C-ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணி அது சர்டன், அதாவது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா, சர்டனிட்டி ஈக்குவலன்ட்ங்கிறதுக்கு ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இஸ் 50% கம்ப்ளீட். கரெக்ட். அதாவது 100%ல 50%. ஸோ சர்டன் 50% கம்ப்ளீட்டட். ஸோ நீங்க வந்து ஒரு நம்பரை டிஃப்ரெண்ட் மெஷரா சொல்லலாம் நீங்க. கரெக்டா. 80 rupees 100% certain is what, 40 is what, 50% certain. ஸோ அந்த சர்டனிட்டி என்ன அர்த்தம், கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கு இல்லையா, எனக்கு கண்டிப்பா இவ்வளவு வரும் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்டர் அப்ளை பண்ணா அது பேர் சர்டனிட்டி ஈக்குவல். தென் அதர் டெக்னிக்ஸ், சென்சிட்டிவிட்டி அனாலிசிஸ், சினாரியோ அனாலிசிஸ். நோட் பண்ணிட்டாச்சா? Any doubts at this stage? All of you clear? So got some fair understanding of what are we trying to do. So we are going to use all of this now. When we actually உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இதுவும் உண்டு இதுவும் உண்டு, இது வந்து கிடையாது இது. ஸோ சினாரியோ அனாலிசிஸ் வில் டிஸ்கஸ் தட். பட் இது ரெண்டுத்துலயும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ப்ராப்ளம்னா என்ன, கொஸ்டின்ஸ் வரும். நார்மல் ப்ராப்ளம் ஒன்று கேட்டிருக்கோம், போன தடவை இது வேற ஒன்று கேட்டிருக்கோம். ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரேட் பேஸ் பண்ணி. ஸோ நல்ல வெயிட்டேஜ் இந்த டாபிக். ரேஷியோ அனாலிசிஸ், கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், லிவரேஜஸ், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், 5 மேஜர் டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு. எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஸ்கோரபிள் ஏரியா தான். ஸோ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ எனி டவுட்ஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ்? So got a fair idea. So what I'll do is I'll be working out problems on this probably from next session, so that we'll start afresh and start working out some problems on this. Okay. For next class, 1 or 2 classes I may require to do that. With that we'll be able to complete this topic. அதுக்கப்புறம் we'll decide the next topic. ஏன்னா இப்போ ஆக்சுவலா ஒரு சர்க்கிள் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் for when we started off financial management. So we'll again get back to something like basics of what is financial management. I think Anirudh, you are starting maybe you're attending basics. So I think almost உனக்கு இது முடிஞ்சதுன்னா sources of finance ஒரு டாபிக் கூட கவர் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். So we check பண்ணிக்கோ, ஓரளவுக்கு முடிஞ்சிருக்கும். So for new joinees, so உங்களுக்கு வந்து திருப்பி நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வரும் பேசிக்ஸ். உனக்கு இதுவே செகண்ட் ரவுண்டா? Good. So திருப்பி will start again basics of financial management and all that. அதுக்கப்புறம் ratio analysis, அதுக்கப்புறம் working capital. So that's a broad plan. Anyhow, this will take another 1 or 2 sessions easily. பார்க்கலாம் how long it takes up. So நாளைக்கு Friday company accounts schedule 3 problems. We'll work out 1 or 2 problems. Then we'll go to internal reconstruction, etc. So tomorrow morning 7 to 8:30, and this week for CS and CMA Group 1 company law, we may have an online session on company law, which will be starting from directors. I have tentatively we discussed to start with 12 o'clock, 12 to 1:30. So kindly keep it in mind.
and attend that session also. Other classes for the week will remain the same. Okay, so thank you and have a nice day. Bye. Thank you, sir. Thank you.